ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਉੱਤੇ UAPA ਵਰਗੇ ਐਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 ਤਰੀਕੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Where police have raided the homes of several journalists at more than 30 locations in and around New Delhi. The journalists are associated with the news website NewsClick. A case has been filed against the website under an anti-terror law. It comes after the New York Times alleged in August that NewsClick received funding from a businessman with links to China and promoted pro-Beijing talking points. The journalists say police have confiscated their laptops and their phones. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। The third richest man has now become the largest shareholder of the Indian news broadcaster NDTV, seen as the last independent news channel in the country. Immediately after the hostile takeover, its senior journalist Ravish Kumar resigned. NDTV ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। रवीश कुमार, आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूँ उसे धीरज के साथ सुनिएगा। बेटी विदा होती है तो वह दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है। मैं इसी स्थिति में हूँ, अभी मुड़कर देख लेने दीजिए, फिर कभी विस्तार से NDTV की बात करूँगा। आज की शाम एक ऐसी शाम है जहाँ चिड़िया को उसका घोंसला नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है, मगर उसके सामने थक जाने तक एक खुला आसमान ज़रूर नज़र आ रहा है। ਅਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਕਾਰਲਸਨ ਜੋ ਕਿ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। We'll be back on Monday. In the meantime, Tucker Carlson signed off Friday on what we now know was his last show on Fox News. The network announcing it is severing ties with its most popular host without explanation in a statement Monday. Fox News Media and Tucker Carlson have agreed to part ways. Carlson anchored the network's highly rated 8 p.m. hour that topped 3 million viewers on an average night. During last night's show, the network acknowledging Carlson's exit. I wish Tucker the best. I'm great friends with Tucker and always will be. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਕਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ X ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। For many viewers, Fox News is just not the same without Tucker Carlson. During his time at the network, before his show was abruptly pulled off the air, Carlson drew the largest number of viewers in the 25 to 54 age demographic, including the top number of Democrats in that group. The Deadline reports that Fox News viewership is down 37% from May of last year. Now, in a new piece for The Spectator, columnist Chadwick Moore, who also has a book out called Tucker, coming this summer, it poses the question, Tucker Carlson can live without Fox News, but can they live without him? Both political parties and their donors have reached consensus on what benefits them, and they actively collude to shut down any conversation about it. Suddenly, the United States looks very much like a one-party state. That's a depressing realization, but it's not permanent. Our current orthodoxies won't last. They're brain dead. Nobody actually believes them. Hardly anyone's life is improved by them. This moment is too inherently ridiculous to continue, and so it won't. The people in charge know this. That's why they're hysterical and aggressive. They're afraid. They've given up persuasion, they're resorting to force. But it won't work. When honest people say what's true, calmly and without embarrassment, they become powerful. At the same time, the liars who've been trying to silence them shrink
and they become weaker. That's the iron law of the universe. True things prevail. Where can you still find Americans saying true things? There aren't many places left, but there are some, and that's enough. As long as you can hear the words, there is hope. See you soon. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। संस्था किसानों की सेवा के नाम पर किसानों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। पंजाब के जो किसान होंगे या देश भर के जो किसान हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि इन कानूनों को ठीक से समझ सकें। भोले भाले किसानों को उकसाना बंद करें। इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। किसानों के आंदोलन पर गिद्धों की नजर पड़ गई। की जनता को न तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। दोस्तों ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਆਫ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। On Iraq, if America goes to war, turn to MSNBC and the experts. ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। Britain, Blair and Bush's invasion was applauded as a vindication of them and their strategy. He said that they would be able to take Baghdad without a bloodbath and that in the end the Iraqis would be celebrating, and on both of those points he has been proved conclusively right, and it would be entirely ungracious, even for his critics, not to acknowledge that tonight he stands as a larger man and a stronger Prime Minister as a result. It is absolutely, without a doubt, a vindication of the strategy. It was a vindication for him. Those who said... ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ BBC ਦੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਕਲਿੱਪ। 24-hour news in particular is a system that is the most easy to manipulate. 24-hour news is a giant echo chamber. So that's why, for example, Basra was reported as having fallen 17 times before it actually fell. And yet, within 24-hour news, when you're reporting it for the 7th time in that chain of 17 times when the city has fallen falsely, the fact that it's been wrong the previous 7 times just doesn't matter. American armor is moving at will across whole swathes of Baghdad. This is Raghi Omar reporting for the BBC from Baghdad. He describes the arrival of the Americans as a liberation. People have come out welcoming them, holding up V signs. This is an image taking place across the whole of the Iraqi capital today. But it was not happening across the rest of Iraq. This was another illusion. The toppling of a statue of Saddam Hussein was seized upon by the invading force as a target of opportunity. What was not news was a US Army investigation describing how they exploited what they called a media circus. There were almost as many reporters as Iraqis, says the report. It was an American PSYOPs officer who ordered the statue brought down. The resulting TV pictures gave no sense of the bloody conquest of Iraq that was already well underway. You know, I didn't really do my job properly. I think I'd hold my hand up and say that one didn't press the most uncomfortable buttons hard enough. As you described the arrival of the Americans, you didn't tell us the story of how that whole statue was itself manipulated. Why not? The entire live cameras of the world's press were on the balcony of the Palestine Hotel. And that was really the only events that they saw about Iraqis coming out. So it was a sort of made-for-TV moment.
And the most telling moment in that whole day was when an American soldier climbed up a crane and put the American flag over the statue's face. Because in fact that was a true iconic moment of what had happened, that America had taken ownership of Iran. ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਹੈ ਬਾਈ ਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ C11, C18 ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਰਡਨ ਪੀਟਰਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ C11 ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। Now what the Bill C11 has done is basically, and this is unbelievable, I can't believe I read it correctly, they basically defined all internet content of any sort as subject to the same CRTC, Canadian Radio and Television, corporation? I don't remember the last word of that acronym. It doesn't really matter. No, it doesn't matter. They've defined them as broadcasters that are equivalent, let's say, to CBC or CTV. Now, the reason that those broadcasters are different was because the government had to parse up the airwaves, because the airwaves were actually a scarce resource. Now, and the internet is not a scarce resource. And now, as far as I can tell, reading Bill C11, which is an unbelievably vague document, if a internet service provider, a private one, so a small business person like me, let's say, doesn't broadcast in French and English and in indigenous languages and to any diverse range of people with disabilities and highlight Canadian content, then the government can do what it needs to do to deprioritize their distribution. And they'll do that by putting pressure on the search engine providers like YouTube and Google, or just stopping them altogether. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਟਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿੱਲ C18 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। Meta is hitting back at the Canadian government. Within hours of the passage of Bill C18, the Facebook and Instagram parent company announced it is ending all news availability for users in Canada. The ban is expected to take effect in the coming weeks or months, and it means Canadians will see no news on Facebook or Instagram. The bill they're angry about would force tech giants to pay Canadian news outlets for news content that appears on their platforms, and both Facebook and Google voiced fierce opposition to the bill. In a statement this afternoon, Google says Bill C18 remains unworkable. ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਦੀ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $1 ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਡਕਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਾਈ ਫੋਰਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ UAPA ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਲਗਾ ਕੇ
ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ। And thanks for joining us on the program. Rana, I'm going to start with you, and it's a simple question. Is press freedom in crisis in the world's largest democracy? Well, Emily, to begin with, your introduction spoke about the World Press Freedom Index rating that India has now slipped on the 161st position of the World's Press Freedom Index, and that speaks volumes. And the fact that at this point of time, journalists are the new enemies of the state. The fact that sedition, UAPA, Unlawful Activities Prevention Act is being used against journalists just shows how free journalists are in this part of the world, the world's largest democracy. The thing is, what happened to NewsClick yesterday has become a norm at this point of time. Every time a publication, especially independent publication, somebody who's critical of the government, publishes something which goes against the stated line of the government, we see this kind of reprisals against the journalist, whether it is an income tax notice, money laundering. Earlier, it used to be just defamation, but now we have terror laws being invoked against journalists. So yes, we are not as free as we would like to be. In fact, this is probably one of the worst times to be a journalist, an independent journalist critical of the Modi government in India right now. Rana, I want to pick up on what you said in terms of the laws that they were arrested or detained under. Shoaib, these journalists were arrested under what's known as the Unlawful Activities Prevention Act. What is that, and why is it so dangerous for press freedom? So the Unlawful Activities Prevention Act is actually an anti-terror law, and using that justification is extremely draconian. One of its most draconian actually measures or features is that bail is nearly impossible under the law. So you're basically jailed without trial. So the court is actually forced to accept the version of the prosecution whilst jailing an accused. So which is why it is being widely used, widely employed by the Modi government to silence its critics. So whether it be civil rights activists, and yesterday we saw it being used against two extremely experienced journalists. One of the journalists picked up today was also in a very dark, ironic moment, also picked up in the emergency in 1975, Kobe, and he has been picked up today under an anti-terror law. So it's such a draconian law that it's impossible to get jailed. So it allows the government to actually imprison people for years on end without trial. And this is why it's such a favorite for the government to use against dissidents and anybody who's reporting, or any activist who's organizing and mobilizing against the government. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਹੈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੈਬਲ ਨਿਊਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। That I'm allowed to ask you this question is because today the federal court ruled that the government doesn't have the right to determine who is or is not a journalist. This is the second election in a row that the court had to overturn your government. Do you still insist on being able to make that decision, and why? First of all, questions around accreditation were handled by the Press Gallery and the consortium of networks who have strong perspectives on quality journalism and the important information that is shared with Canadians. The reality is organizations like yours that continue to spread misinformation and disinformation on the science around vaccines, around how we're going to actually get through this pandemic and be there for each other and keep our kids safe, is part of why we're seeing such unfortunate anger and lack of understanding of basic science. And quite frankly, I won't call it a media organization, your group of individuals need to take accountability for some of the polarization that we're seeing in this country. And I think Canadians
are cluing into the fact that there is a really important decision we take about the kind of country we want to see. And I salute all extraordinary, hardworking journalists that put science and facts at the heart of what they do and ask me tough questions every day, but make sure that they are educating and informing Canadians from a broad range of perspectives, which is the last thing that you guys do. ਇਹ ਸਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਜੌਨ ਪੀਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਤੀਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਕਲਿੱਪ। We felt it was important to put that out. I'm just not going to get beyond what my colleague has shared with all of you. And with that, folks. Can you explain why the president interacted with so many of his son's foreign business associates? More than half of voters told CNN they believe the president was involved and he lied. You can't have a response to that, Kareem? ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖ ਕਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਸਿਰਫ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਚੱਲ ਪੁੱਛ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਫਿਰ। ਚੱਲ ਪੁੱਛ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੋ। ਜਵਾਬ ਨੀਚੇ ਬੈ ਕੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ BBC ਅਤੇ CBC ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਡ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 70 CBC ਨੂੰ 70% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਲਨ ਮਸਕ, ਜੋ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBC ਨੂੰ 70% ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 69% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Elon Musk is sticking with his relabeling frenzy, and this time he has made the Canadians upset. Hard to do. Canada on strike. Hey? The Canadian Broadcasting Corporation has announced a break from Twitter after Musk added the government-funded label to the platform's account. The CBC said, "Our journalism is impartial and independent. To suggest otherwise is untrue. That's why we are pausing our activities on Twitter." Canadian Prime Minister Justin Trudeau hit out at the change, arguing it was inaccurate because the CBC is, quote, only 70% government funded, supplying 30% of their funding from other revenue sources. Elon Musk responded to the complaint with just trying to be accurate. Would they be okay if we said 70% government funded? In response on Twitter, users said 69%, give them the benefit of the doubt. Musk replied, good point. Generosity is always the right move. 69% it is. Probably that's more joking from him. The CBC now has the 69% government funded label. The CBC's decision to pause Twitter activity comes after certain U.S. outlets such as NPR and PBS have announced their exits from the platform. ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ CBC ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CBC ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ
कि 700 मिलियन तो बाद जो चार्ट है वो सीधा ही 1700 मिलियन ते जा खड़दा है। 1700 मिलियन यानी कि 1.1 बिलियन 700 मिलियन। So here's a bar chart on the CBC website detailing where they get their funding. So you look for the magenta to see how much of their funding comes from the government, and it doesn't seem all that high. In fact, most of their funding seems to come from whatever this is. But take a closer look at the y-axis and you'll notice this, a small easily missed tilde. That represents $1 billion. It's the reason the access suddenly jumps from 700 million to 1700 million, and they put it right there. So it significantly reduces the height of the government funding bar, but it leaves all the other bars unscathed. Here's what the chart looks like without the tilde, and here's what it looks like when advertising revenue isn't represented 3 times for some reason. Anyways, it's probably just a coincidence that they represented their funding sources using a needlessly obtuse graphic that happens to be deficient in the precise ways that obfuscate the core fact that they get a lot of government funding. हाल दा $1 बिलियन कनेडियन गवर्नमेंट CBC ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੁਸ਼ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ। सिसोदिया जी को ले लो। राहुल जी जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ, तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਇਸ ਸਮੇਂ all time low ਹੈ। Out saying that Americans' trust in the media is yet again at record lows. Let's have a look at some of the numbers here, which are just about 14% of Republicans have any sort of serious trust in the media. About 34% of people say they have a great deal or fair amount of trust, and young people, well, they don't trust it at all. And there's lots of different reasons for this. For some, they don't trust the corporate press. For some, they don't trust the boomer press. For some, they don't trust the lefty press. But this has been going on for a long time now. Trust in the media here in France is at an all-time low. I trust that you and I have got nothing to do with this. Don't think so. I hope not. But in any case, this is an annual survey that's conducted by the daily paper La Croix, and the figures this year were the worst ever. So just have a look at what some of the statistics are in this kind of general study of where French people are vis-a-vis their media. Interest in news down by 8% in 1 year. समय free speech यानी कि जर्नलिज्म यानी कि ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਾ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸੇ ਤੁੰਗ ਅਤੇ ਜੋਸਫ ਸਟਾਰਲਿਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸਹੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਪੁਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਹਾਰਡ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ। ਧੰਨਵਾਦ।